Hello students, welcome to my YouTube channel. So in this video we will discuss the important 15 marks questions on GST first for become 5th sem on first unit. So introduction to GST. In the last videos we are discussed the important 2 marks questions, also the 5 marks questions. So here we are discussing the important 15 marks questions. The important 15 marks question is, when GST has been introduced in India, explain the needs for introduction of GST. So GST ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಜಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ examination point of view also. So GST has been introduced in India 1st July 2017. So ಸರಕು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯು 1 ಜುಲೈ 2017ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಓಕೆನಾ, ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಸರಕು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ GST. The first one is GST eliminate the cascading effect of tax. So cascading effect, the GST is a comprehensive indirect tax that was designed to bring the all indirect taxation under the one umbrella. So moreover, so importantly, it eliminate the cascading effect of that tax. So in case of what happens, the earlier there was a cascading effect. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತು, ಕೃತಕ ತೆರಿಗೆ, ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಆನ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಸೊ ಡಬಲ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, ಬರೀ ತೆರಿಗೆಯ ಮೇಲೆನೆ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, say for example in pre-GST era, in the pre-GST, so the cost of the product, say for example cost of the product is rupees 1 lakh, the cost of the product is rupees 1 lakh. So we are adding the profit of rupees 20%, that means 20,000. Total cost of the product is rupees 1,20,000. So again we are adding the excise duty of 12.5%, that means 15,000. The cost of the product is rupees 1,35,000. Again we are adding the VAT of rupees 14% on 1,35,000 rupees, that is 18,900. The total cost, the sale price of that product is 1,53,900. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು 1 lakh ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಒಂದು 20% ಅಂತಂದರೆ 20,000 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ 1,20,000. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲೆವಿಡ್ ಆನ್ ದ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆವಾಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ದ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದ GST era ಇತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಫ್ rupees 15,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅಂದರೆ 1,35,000 ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ rupees ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ 18,900 rupees ಇದೆ. ಸೊ 18,900 rupeesನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ 1,53,900. ಇದು ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಅದರ ಟೋಟಲ್ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಂದರೆ ತೆರಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ GST ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇನ್ GST, ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ rupees 1 lakh. We are adding a 20,000 as a profit, that is 1,20,000 is the cost of that product. Okay,
So here there is an excise duty, so already we are add, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ವ್ಯಾಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ GST is there at the rate of rupees 18%, for example 18 rupees, that means 21,600. The cost of that product is, the supply price of that product is 1,41,600. So last ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ GST it is 1,53,900. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ GST. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ easy compliances. Next one is easy compliances. So all the compliances like a registration, return, payments, etc. under the GST system are doing online, which makes the compliances under the GST system has less free and transparent. So all the registration process and return, filing the return and the payment has to be made through an online. ಸೊ GST ಅನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಂದಾನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ GST ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಒನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಒನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಒನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ instead of several different taxes has been levied by the state government as well as central government. So earlier what happens, so state government is also collecting the tax and central government is also collected the tax for a same commodity. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, so earlier what happens, central government has right to collect the tax on same commodity and the state government has right to collect the taxes on same commodity. ಸೊ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ವಾಟ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಮೆನಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಬಿಫೋರ್ ದ GST. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಒನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಒನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಒನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5% tax in Karnataka. So it will be the same in case of Maharashtra also 5%. So Maharashtra ಕೂಡ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು 5% ಇರುತ್ತೆ, ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ 5% ಇರುತ್ತೆ. ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಸೊ ಸೇಮ್ ರೇಟ್, ಸೊ ಸೇಮ್ ಕಾಮೋಡಿಟಿಗೆ ಸೇಮ್ ರೇಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ zone. Single economic zone. So GST brings a single economic zone for the country for overlapping the federal and the state taxes. GST in line with a corporate federalism, there is a central and state works together for the benefit of the nation. Here what happens, so single economic zone means, so state government as well as central government work together for the development of a nation. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ದವ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ನೋ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಫೆಡರಲಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅವರು ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೋದು, ಸ್ಟೇಟ್ ಅವರು ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೋದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದೇನಿರೋ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಬೂಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳದ ಉತ್ತೇಜನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ ಅ ಲಾಂಗರ್ ರನ್ ಆಫ್ ಅ GST, ಇನ್ ದ ಲಾಂಗರ್ ರನ್ ಆಫ್ ಎನ್ GST expected that the GST will attract the foreign investor to invest in India. Why? Because across the country there is an uniform GST rate. So uniform GST rate ಇರೋದ್ರಿಂದ and the cost of the capital goods rise and the manufacturing and export increase the tax collection and that creates a job. So uniform tax structure ಇರೋದ್ರಿಂದ it will create a job facility and it will encourage the manufacturing sector to manufacturing more and more product. So ಅಲ್ಲಿ more and more product ಅನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ
ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ, ಸೊ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಸೊ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ one tax. So earlier there is so many taxes are there. You are producing the one product, at the time of a production you are paying the excise duty. So excise duty ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ at that you are selling that product, you are paying the service tax. So there is a central sales tax is also there. There is an entry tax, luxury tax is also there. ಸೊ ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ತೆರಿಗೆಗಳು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ವು. ಆದರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ there is one uniform tax rate is there across the country. So this will encourage to investor to invest in India. So okay, so next one is manufacturing sector or make in India will get boost. ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಂಪೇನಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಮೋರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಸ್ ಅ GST ಅಡ್ರೆಸ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೆಡರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಜಾಬ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆರ್ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಬೂಸ್ಟ್. ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ GST. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್, ಸೊ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸಸ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಎಕನಾಮಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಅರ್ಲಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, say for example A product is there, the price of the A product in Karnataka is ₹80. The same the product price is in Tamil Nadu, it is 100. So why? Because earlier there is so many taxes are there, no, so that's why there is the price of the product is differ from the state to state. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಬಂದು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಈ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಅನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ GST ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಒಂದೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಮಾಡಿಟಿ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ತಮಿಳ್ನಾಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ for starting and doing businesses. So for easy of starting and doing businesses. So in earlier businesses having a operation across the different states need to a VAT registration. So the different tax rules in a different states. So what happens in case for doing a businesses? So earlier what happens in case across the country there is an different tax structure are there. So in case of a Karnataka, you have to registered under the rules and regulation prescribed by the Karnataka government, and if you want to produce a goods in Andhra Pradesh, you have to follow the rules and regulation regarding the Andhra Pradesh. So ಆ ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ವ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ವ್ಯಾಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಬೇರೆನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ 5 lakhs ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5 lakh ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಸೊ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 4 lakh ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಬೇರೆನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೇನೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ earlier. So VAT, excise duty, custom duty and entry tax. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆನೆ ಪಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕೂಡ. ಸೊ ದ GST has brought a unification and will make starting businesses easier and running the businesses is also easy
ಇನ್ ಅ GST. ಸೊ GST ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ರನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, relief for businesses both sales and services. Relief for businesses in both sales and services. Businesses like a restaurant. So businesses like a restaurant. So in case of a restaurant, there is an before what happens in case of a restaurant. So there is an service tax is also there, and restaurant has to pay the VAT is also. ಸೊ ವ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ GST ಇರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅ GST, ಸೊ ಅದೇನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ GST ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಸೊ ಅದೇ ಸೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲಗಳನ್ನ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ GST ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಅಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಲೀಫ್ ಫಾರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೆ ಡಿಫರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಗಾಟ್ ಡಿಲೇಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ movement across the states. Why? Because there is an border issues. When you are producing the product in one state, you have to if in case you are transporting that product in neighboring state, you have to pay the entry tax, road tax, excise duties also. ಸೊ ಅದು ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಸೊ ಅಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ increased imports. So GST will address the issue of increased imports by levying and appropriate duties on imports. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ GST ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಒಂದೇ ರೇಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಟು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. So state and central tax have levied multiple taxes on e-commerce, thereby making the sector more compliant. So some sellers are discouraged for selling because of the such a compliances. So earlier what happens in case of some state, it's considered as a agent. So in some state that considered as an service supplier, so there will be a tax collected by one state, and in another state there is no tax for e-commerce industry. So this will be eliminated. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಮಗೆ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ GDP growth. It expected that the implementation of a GST would levy to 2% increase in a GST. So there is no cascading effect. So there is no ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಗೊಂದಲಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ GDP ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15 marks questions. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ and subscribe. Thank you.